Madam Chair, first of all, I would like to, gusto ko lang ho ipagpatuloy yung binuksan ni Senator Pimentel at ni Senator Bongo. Kay Administrator, salamat. Nandito ho tayo dahil nabuksan ng ating Pangulo at nagalit siya dito sa desisyon ng arbitral ruling, no? Na pinapabayad po ang consumers ng mahigit 10.8 billion pesos. No? Ano po ang pulot dulo ng arbitration? Bakit po nagkaroon ng arbitration proceedings? Ano po yung pulot dulo ho nito? Sir, I cannot answer for the position of those who have made the earlier filing of the arbitration, but I can only speak for the present, sir. So, Okay lang po, dahil yung carry over naman ho to eh. Kung ano yung nangyari dati sa MWSS, dala-dala nyo rin ngayon eh. No? So ano ho yung mga kasong na hindi ho nagkakaintindihan between MWSS and the concessionaires? sa ngayon naman po, Hindi na pinayagan magtaas ng rates eh. yun po yung during that time nung 2015 na nag-file yung yung concessionaires dahil po yung sa rate rebasing po, so it was regulated by the MWS then that time to not to implement po yung rates po during that time. Bakit po? Bakit hindi? Pero ngayon po, nag-implement po kami. We have also imposing, the regulators is also imposing, kaya po nagkaroon tayo ng deferment of the price hike o cost of water this 2018. Pero So, yung arbitration, bakit ho nagkaroon ng arbitration? Ano po yung... Kasama po yun sa provisions of the concession agreement. Oo nga, pero may pinag-aawayan kayo eh. Correct? Yun po, yung dahil po ano doon yung pinag-aawayan? Yun po yung hindi po na ibigay na increase. Bakit hindi ho binigay? Yun po yung related po yun sa tax ng concessionaire po. So, Nakita ko sa mga news report, hindi ho binigay yung rate dahil ipinapasa po ng concessionaires yung corporate income tax sa mga consumers. May mga ibang expenses na hindi kayo tinanggap at mayroong mga capital expenditures na tingin nyo masyadong mahal at pinapasa po sa consumers. Yun po yung mga nahanap po sa research. Ngayon, isa sa pinaka-controversial ho dyan, yung corporate income tax. Dahil po lahat ng negosyo, kung meron kang parlor, meron kang bakery, meron kang grocery, lahat ho nagbabayad ng corporate income tax. Ito lang ho ang negosyong alam ko hindi nagbabayad ng corporate income tax. And kanina ho may nagsabi si Secretary Almendras, nagbabayad ho kayo kasi hindi na ho kayo pinayagan, ipasa yon. No? But even before, hindi ho kayo nagbabayad. Kaya nga hindi ho sila nag-agree. Madam Chair, with your permission. Sir, from the time our income tax holiday expired, we have paid income taxes. We have paid income taxes, we have paid all the VATs, everything po. Yeah, but from the onset, from the Yes. time nagpermahan po ng concession agreement, nagbabayad ba kayo ng corporate income tax? Yes. So ano pinag-aawayan? Hindi ho pason. Dati ho, hindi ho pason to ang, di ba ho, naglagay kami ng kapital po. Di ba? Kasi, imbis na uutang kami naglagay ng kapital. So, there is a reimbursement. Isa sa uli. So, part of the fee to pay that po is, in calculating the appropriate reimbursement, kasama po yung taxes para di ba ho, babayaran kami sa pinasok namin ng pera. And the payment comes from the collection. So to make sure that we are able to collect back all the money that we put in within the prescribed period of the 25 years, the taxes were part of the calculation. They did, hindi pinayagan, tinanggal ho nila yon. So our expenses was not duly recognized. So parang nalugi ho kami to the tune of billions, a lot more than 7 billion, sir. So, we have always paid taxes. Madam Chair, we have, from the time nag-expire yung concession ng tax holiday namin po, nagbabayad po kami ng taxes every year. Lahat po ng taxes we pay po. Based on our research, yung corporate income tax pinapaso nyo po sa consumers. Yun po yung pinag-aawayan eh.
It's not really pinapasa ho. It's part of the formula to calculate. Whatever the terminology, okay po. pinapasa nyo ho yun, no? Paikot-ikot lang ho tayo, pinapasa nyo ho yun, no? O, pinapasok nyo lang doon, tinatago nyo somewhere, nahuli ho kayo, pinapasok. In short, pinapasa nyo ho yun. No? Yes, sir. It's as per agreement, as per the contract. It is part of the... Hindi po namin tinatago yon dahil nga... Correct nga ho. Kaya nga, ito lang ang negosyo na alam ko na hindi ho nagbabayad ng corporate income tax. No? Kahit na bakery ho, kahit na salon, nagbabayad ho yan ng corporate income tax. Kaya ho tayo nag-aaway eh. Kaya ang gobyerno at ang concessionaire ho nag-aaway dahil hindi ho nga nagbabayad ng corporate income tax. Ngayon, dito po sa presentation ho ni Dr. Lazaro, dun sa rate adjustments, can we flash that? In section 9.4 of the concession agreement, nakita ko ho dito na part doon sa na kasama ho dito sa concession agreement is business taxes. No? Tama po ba? Tama po. Dito sa sa concession agreement, aside from the capital expenditure, pinayagan po ng concession agreement na ipasa yung business taxes. Tama po. Ngayon, kanina ho, Dr. Lazaro, can we flash that rate adjustment? Nasa dulo ho yan. Sa dulo. Binasa ko ho kasi yung Sige pa. makapal yung Apa. presentation. Yan. Makikita nyo, efficiently and prudently incurred business taxes and debt service. Ngayon, nasabi nyo ho kanina na during those times, you availed services of experts, no? Accra Law, Cleary, Gottlieb Law, DOJ, OGCC, pati Presidential Legal Council. Sa dami po ng abogado, bakit ho nakalusot ho to? Ordinary bakery ho at ordinary salon nagbabayad ng business taxes, ba't ho pinayagan ng mga abogado ho to? Mabuti po. I'm very Sa happy. dami ho ng abogado, nagtataka ko, ito simple, 2 words lang ho, pero ang impact ho nito is 10 billion to our consumers. No? 2 words lang, pero ngayon, nagkakaproblema ho tayo. Paano ho nakalusot tong 2 words na ito? I'm glad ho na you mentioned yung mga abogado at saka mga... Kasi ininyero lang ho ako eh. Ang totoo, yung business taxes na makita, kasi alam ko pinag-uusapan na parang noong business taxes, as an engineer, I'm not really sure what it means. No? And I guess I can be excused for not knowing, no? Because, okay. But anyway, I don't really know kung bakit nakalusot. Siguro ho, ganito ho yan eh. Meron din ho aspetong ganito eh. Sandali ho lang. Okay. Kasi ho, bidding ho ito eh. In other words, nung time ho yun, ang parameter, magkano sisingilin ninyo sa tao para sa tubig. Yun ho ang bid parameter. Kaya actually ho, yung mga assumptions, malaking bagay ho yun. Pagka ho, itong business taxes is recoverable, it will lower the bid price. Ang totoo ho niyan, nung nagpabid kami, ang presyo ng tubig, 10 piso more or less. Nung nagbid, ang amin hong bidding, anong discount na bibigay ninyo? Ang nanalo ho sa East Zone, 75% yung discount. Kaya yung tubig ho sa East Zone, dati 10 piso, naging 2.50 na lang. Sa West Zone naman, ang discount 50%. Kaya yun hong 10 piso na sinisingil ng gobyerno, 5 piso na lang. Tinawag nga ho kami sa Senate. Tinabi, ang mahal-mahal pala lang sinisingil ninyo. Yung konsesyonaryo, 2.50 lang, saka 5 piso, ang gobyerno 10 piso. So, anyway, what am I saying? In other words, if this were not there, they probably would have bidded higher. So, meron din hong benepisyo yan. But you're right. Actually, I do not know the answer. In fact, Dr. Lazaro, Senator Gatchalian, let me just maybe put things in perspective.
every person to be consulted in a particular agreement have their own expertise to bring to the table. So maybe Dr. Lazarus is more on the engineering part, if correct me if I'm wrong. So the legalities, and when it comes also to certain fees and exemptions, maybe were advised by a particular law group or an accounting firm. And maybe at that time, the reason is to make it more appealing to investors to come to the table because it's such a big investment and a big risk. Kaya, tinapon nila yung incentive na, o pati yung corporate income tax, pwedeng ma-excuse. Maybe, to attract investors. At that time, remember, the country isn't in an economic situation as we are now. Now, the big question is, why did we continue to give them the same incentives when the situation has turned already to favor the what do you call this? The status, the economic status of the country. Maybe yung 2012, sino yung mga pumayag na mag-extend yan with the same incentives to them, even if fiscally the Philippines is in a healthier position. We could have negotiated for something more advantageous. So sino yon ng 2012? Sino yung dating chief ng MWSS? Natatandaan ba natin kung sino yung dating chief at kung sino yung dating chief CEO ba? Ma'am, the extension, I think, was in 2009. Administrator Aliado was the one who administrator signed. then. Yes. Administrator. So 2009 pala. Okay. Just to follow through with your chain of thought, in fact, in 2002, the Supreme Court had a ruling versus Meralco, in which case, sabi ng Supreme Court, bawal i-pass on ng corporate income tax sa mga consumers. At sabi ng Supreme Court, i-refund nyo 28 billion pesos sa ating mga consumers. Yan rin ang naging basis ng MWSS para wag payagan ang mga concessionaires ipasa. No? Kaya rin yun nagkaroon tayo ng ganitong arbitration proceedings. But my point of the matter, Madam Chair, is even ng Korte Suprema ang sabi, bawal ipasa. Pero sa dami ng abogado, na isaksak pa itong business taxes provision dito ho sa kontrata. Kaya ang nasa isip ko, baka merong last minute na nagsaksak dyan. Kasi halos wala nang binabayaran. Capital expenditures, papasa. Utang, ipapasa. Corporate income tax, ipapasa. Meron pa ho nga, according sa mga news report, pati pang basketball, pinapasa. Pati donation sa mga charitable organizations, pinapasa. Tapos meron pa hong overpricing ng mga capital expenditures according to your chief regulator. Hindi ho galing sa akin ho to, galing ho sa chief regulator. Kaya ho nagkaroon ng ganitong arbitration proceeding. Ngayon, my take on this to the concessionaires is, kahit nasabihin nyo hindi ho kayo public utility, pero ang negosyo nyo, parang public utility na rin. At pag public utility, kasama ho dito ang tiwala ng taong bayan. Pero dahil nga, pinasok nyo pati pang basketball, pati pang charitable events nyo, paano ho kami magkakaroon ng tiwala ho sa mga concessionaires? Parang lumalabas ho ngayon, kung makakalusot, makakalusot. Nahuli. So inakyat ngayon sa arbitration. Yun po ang nangyari ho dito eh. Kaya ho, nakalungkot dahil binigyan ho kayo ng pribileyo mag-distribute ng tubig, pero ginagansyo niyo naman po ang publiko. Kaya ho tayo nagkaroon ng arbitration proceedings. Ngayon, sabi nga ni Senator Bongo kanina, ang magandang balita, hindi nyo nasisingilin ng 10.8 billion. Tama po ba? At yun po yung narinig ko kanina. Gusto ko lang humalaman sa ating mga concessionaires, ibig ba sabihin nito, papayag na rin kayo tanggalin itong business taxes sa concession agreement? At parte na rin ho yan ng pagtanggal ng iba pang mga onerous provisions? Kasi we need you na eh. Parang sinabi nyo na, hindi naman namin kailangan itong business taxes. Pwede nyo bang sabihin for the record, tatanggalin na rin ho to sa kontrata? Para
Pakisagot, Mr. Estrellado. Sir, ulitin ko lang ho rin sinabi ng presidente namin kahapon sa Kongreso. Willing ho kaming to sit down with MWSS at pag-aralan lahat ho ng terms na the government finds objectionable dito sa concession agreement, including ho yung provision sa recoverability ng taxes. Ang hinihiling lang ho namin is makababigyan pa rin ng karampatang return doon sa mga investments ng ating mga shareholders. Problema yung return, pero let's be clear, in business taxes, yung pang basketball nyo, pang art, meron ba ako nakita mga iba-ibang mga gastusin na wala namang kinalaman. Basketball, wala namang kinalaman sa distribution ng tubig. Tama ho. Ngayon pa lang ho, actually, dalawa-dalawa yan. Kami mismo, mga donations ho, mga sports events, hindi na ho namin yan sinasali. Nilalagay nyo kasi doon, Manila donates, pero si Juan de la Cruz nagbabayad. Hindi ho. Tinatanggal ho yan. Unang-una, 2 beses. Una kami nagtatanggal kasi sinasubmit ho namin sa regulatory office yung expenses for recovery. So bukod doon, sila din sinasala din nila. So baka may makakita pa sila na hindi pa namin itatanggal. Nagtatanggal din ho sila. Ang nangyari ho kasi, sir, nahuli. Nahuli ng chief regulator. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong gulo. Yun po ang nangyari. And sinasabi ko lang, na-violate ang public trust in my view. Because binigyan kayo ng pribileyo para mag-distribute. Maybe legally hindi kayo public utility because of your concession agreement, but you're acting like a public utility. And that's what I want, gusto ho namin malaman, na yung pag-waive nyo ba, ibig sabihin, tanggalin nyo rin itong business taxes. Sa akin, tingin ko, dapat tanggalin. Kasi winave nyo na rin eh. Ibig sabihin, hindi nyo na rin kailangan, sumang-ayon kayo na hindi nyo kailangan. Your Honor, on the side of Manila Water, yes, we are willing to discuss how to effectively do that po. For the record, Your Honors, we submit all our expenses to MWSS for review. Wala po kaming basketball team. We make sure po na all our expenses, even po our regulatory compliance po in the international scene, hindi po namin sinacharge. So, just on going back to the taxes po, we are more than willing to discuss. Yesterday po, Congressman Defensor suggested a formula already, and I think all the parties took note of it po. So we will, as we have said po, we are more than willing to sit down and negotiate po. In short, for the record, from the concessionaires, open kayo na i-renegotiate from then on ang kontrata. At kasama dito yung pagtanggal nitong business Yes, sir. taxes. As I said, sir, since 2013, hindi na po namin pinapasa ito. Well, hindi na kasi po. pag inayos po itong concession agreement at tinanggal to, wala na hong away, wala nang arbitration case, wala nang litigation. Yes, sir. Yun lang naman ang nangyari, kaya tayo nandito eh. Yes, sir.